Bună seara! Bună seara, bună seara! Bună seara tuturor! Bună seara! Da, o să am rugămintea pentru cei care nu aveți de întrebat ceva anume, să opriți microfoanele pentru că se-mi aud zgomote de fundal. Ce spuneți? Doriți să începem sau mai așteptăm? Hai să începem. Okay. Păi cam aceștia suntem, nu cred că mai vine nimeni. Mr. Keshe, I think we are ready. I'm not sure if there will be any other people joining us. If they will be joining, of course, they are welcome. Okay, that's good. First of all, good afternoon. Thank you for being here. We are going around to different groups, asking in what they understood from the Thursday announcement, or you heard about the Thursday announcement, and if there are any questions about the new flight system and testing for the knowledge seekers. All right, I will translate. Domnul Keshe, în primul rând, se bucură că este alături de noi și, în primul rând, ar dori să știe dacă am fost atenți la anunțurile pe care le-a făcut în cursul zilei de joi și dacă sunt întrebări cu privire la ce s-a prezentat în ultimele zile din partea dumneavoastră. Does everybody or has everybody listened to or heard about the Saturday announcement regarding enhancement testing in Austria, in Linz? Domnul Keshe, dacă ați auzit cu toții de anunțul pe care l-a făcut sâmbătă cu privire la testele de zbor de la Linz, da, cu privire la unitatea de zbor. And if there are any questions that we can answer. Dacă aveți întrebări, putem trece la întrebări și răspunsuri. Bună seara, Adrian Folteanu sunt. Ne-am văzut la conferința domnul Keshe și așteptăm acea materializare și îndrumările noastre, astfel încât în cei 2 ani de zile care a spus acolo să putem construi propria navă spațială românească. Mulțumesc! Hello, Mr. Keshe. My name is Adrian Folteanu, and we are waiting for your materials that you have put
at our disposal in the last 2 years to build our own flight unit. This is nothing to do. This is a new technology. It has never been revealed or put outside. Deci, domnul Keshe spune că ce s-a făcut acum este o tehnologie nouă care nu a mai fost arătată, nu s-a mai prezentat nicăieri în exterior. Și sunt This chestiuni. knowledge is not in public hand. Da. Este o cunoaștere care n-a fost expusă în public. Grupul Bragadiu a fost deschis, domnul Keshe, cu stimă și respect vă spun asta, de la conferința de anul trecut, să materializăm ceva împreună cu fundația. Din păcate a trecut un an de zile și nu s-a materializat absolut nimic. Eu nu spun cu reproș acest lucru, vă spun cu dragoste și cu multă pasiune către dumneavoastră și pentru ceea ce faceți dumneavoastră pentru noi. Este un lucru extraordinar ceea ce faceți. Nu puțin pot face așa ceva sau chiar nimeni nu poate face ceea ce faceți dumneavoastră. Vă mulțumesc. Adrian said that he was waiting for the last year for a collaboration with the Keshe Foundation, as discussed at the meeting last year. And first of all, we don't see any line of collaboration with the way it was presented with generator, and we drew back. When we asked for it, we don't see any way we can collaborate unless they prove what they say they do. It's a very straightforward. And secondly, we are not talking about collaboration. This is a test trials. If any of the knowledge seekers want to come to Austria to test, and we add the knowledge to it, we would not collaborate the way what we saw happen with the energy system which you offered, and then when we asked to show it, there was something wrong with it. We've been in this position. We don't see any credibility in your work. Do you want to I think they understand. Deci domnul Keshe a spus că discuția de astăzi nu este legată de colaborări sau de sisteme de energie, legată mai mult de sistemul de zbor. Totodată nu a văzut nimic credibil în ceea ce ați făcut și ei s-au retras. Inițial a fost dorința de colaborare, dar s-au retras. The position with the situation with the flight test in Austria will stay within the Keshe Foundation and the structure of the Keshe Foundation. This technology will be only shared with the governments and with the space agencies. It's too advanced for anyone to understand, to be able to replicate. Domnul Keshe a spus că această tehnologie a aparatului de zbor este foarte avansată, ea va fi păstrată doar în interior și va fi făcută disponibilă doar pentru guverne. Mr. Keshe, I would have a question because I am very interested in experiencing this flight unit probably this autumn, no earlier than September, but as soon as available for the public, I'll be gladly joining Linz and have a test. This is for public. The test flight in Austria is for public. That's why we come to ask for this meeting. Apparently, there's a lot of misunderstanding. We want you to come in and test, and we want to gather data with it, and at the same time for you to test the system to see if you can fly. This is the whole structure of the discussion. That's why we had a Saturday meeting, was that the technology is open to public. We have
large number of people from around the world are coming to Linz from Monday onwards to testify, to see what they can achieve. Domnul Keshe a anunțat că aceste teste pe care le fac cei de la fundație în această perioadă sunt deschise publicului și de aceea are această inițiativă, de aceea a lansat această inițiativă pentru ca noi să putem merge acolo, să le putem accesa, să experimentăm și să poată culege date. Mr. Keshe, I would like to ask if there were any other tests done before this announcement, and of course, something that you can share with us. And what is the general, I have to say, feeling that people have or they share? If, yes, we've done a lot of tests. We don't reveal who and how and what we've done. But if you attended the American teaching last night, I don't know if any of you did, one of the knowledge seekers who we brought in from United States about 3-4 months ago to do some tests on what we call the first systems, he introduced himself in the teaching publicly. That he was invited, he came from US and went through the testing of the 2 of the systems. And he explained exactly how he felt and what position and what it is. If you listen to the teaching of the American teaching yesterday, you know John Levin, Yes. the head of Keshe Foundation, Yes. he came forward himself and introduced himself that he's been through the system and he knows how it works. And he explains how he felt, what went through. And this was one of the first plenary units, or some of the first plenary units, which we brought knowledge seekers from around the world we trust. They don't speak. And they went through the system, the flight system, the control system, everything. All right. I will translate this. It's a lot, but da. L-am întrebat pe domnul Keshe. Bineînțeles, i-am spus că aș dori și eu să testez acest sistem numai devreme de luna septembrie și l-am întrebat din ce ne poate împărtăși până acum, dacă s-au mai făcut teste anterior acestor prezentări de sâmbătă și de joia trecută și dacă ne poate împărtăși ceva din ce au trăit acele persoane care au testat acest sistem. Și ne-a spus să urmărim întâlnirea din America de Nord de duminică seară, pentru că acolo John Levin a împărtășit mai multe din experiențele sale. Uite-te pe chat, Marius. What is it? I have put the link on now. Somebody else put the link too. If you pick this link up somewhere in the last 20 minutes of it, John explains how he sat at one of the first systems which was developed. We bring people from around the world. We brought knowledge because we know and what the capabilities they have to test some of the systems. Thank you, Mr. Keshe. And, Am eu o întrebare, Marius. Marius has another question. Da, Marius, te rog. Întrebarea este următoarea. Credeți că din ceea ce cunoașteți dumneavoastră declanșează un proces similar cu acela cunoscut sub numele de dedublare astrală? Astral travel? The question was, as you know, is it a similar process with the astral travel? With what travel? Hai să explicăm. Este acel proces care este cunoscut și practicat în întreaga lume din vremuri imemoriale, în care ființa umană este capabilă să își părăsească trupul în mod conștient pentru a călători
atât în lumea fizică, cât și în alte lumi, chiar pe alte planete, cu ajutorul structurii ei astrale, așa cum este ea cunoscută în științele oculte. Ok, să încerc să traduc. So he says it's a phenomena that everyone can experience. It's like his soul is being separated from the body, and he can travel into the physical world, but also into other realms on other planets, maybe other areas. Is this something like this? There are two systems in the center. One is for the physical flight test system, and one is for the expansion of the dimension of what we call the soul. And both systems have the capability that, for example, if you decide to go to the moon and come back, and on the moon, let's say you take a handful of the sand of moon in your hand, when you come back, the system has been developed that converts that energy back to the matter. So you physically bring the sand back with you. This is extremely advanced technology, and is a combination of all the systems which Keshe Foundation has developed. Right? I will try to translate. Deci e un sistem, sper că am înțeles bine ce a explicat. E ceva ce a spus că e foarte avansat. Din ce am înțeles, practic, noi nu mergem fizic pe lună, dar dacă ai acel sentiment în care tu iei nisip lunar în palmă, în momentul în care revii în navă, în unitatea de zbor, nava are capacitatea de a-ți produce, pe baza sentimentelor tale și emoțiilor pe care le-ai trăit, să-ți producă fizic acel nisip lunar în mână, în palmă. Any other question? Bună seara, lui Doșan, mă numesc. În legătură cu restricțiile de implanturi, ceva detalii ne puteți oferi? Mr. Yuval Nodoshan asked for people who have implants, for example, dental implants or any other kinds of implants, if there are any other restrictions or special, I don't know, procedures for using this enhancement units. So we advise people with the implants not to enter the system. It's our advice. If you have a hip replacement, if you have a pacemaker, if you have a valve in your heart, if you have a shoulder replacement, if you have the spines fused plates, we advise you not to test. But for teeth implants? We don't see any of these, are very minute. Okay, so the teeth implants are very minor, so they don't count? No, we don't. We haven't seen any problem with it up to now. All right. Deci, domnul Keshe a spus că pentru implanturile dentare sunt destul de minore, nu s-au sesizat probleme, n-au fost detectabile, ca să spun așa. În schimb, dacă aveți valve la inimă, implanturi la șold, implanturi în coloana vertebrală și în alte zone, implanturi mai serioase, ca să spun așa, dumnealui nu ne recomandă să intrăm în aceste unități. O întrebare vis-a-vis de acest subiect. Este din cauza câmpurilor magnetice generate care sunt extrem de puternice? So the question is if you do not recommend this because of the higher strength of the magnetic gravitational fields. No, because we don't recommend it because we've done work on this field for nearly 30 years. And we see on the interface of the bone and implant, in some cases, you see the growth of the bone, and that growth of the bone creates a problem
for the connection with the implant. It moves it on. If you have a plate in the back on the spine where they screw to the spine, if the discs move, the screws on the plate will crack the spine. This is why we advise not to. We have done tests in China with China's military with the plates on the back of the head, and we've seen no problem whatsoever. A plate like 4, 5, 6 centimeters by 6, 7 centimeters on the back of the head, we've seen no problem because it has no connection to anything. But where there is a joint is connected to something else, or where the spine, if energy absorbed moves the disc or grows the disc, the pins have to adjust and they crack the, what do you call it, the bones. I'll translate this very short. Very short translation. Pe foarte scurt o să traduce ce a spus domnul Keshe. Sper să fi înțeles corect. Deci nu e vorba de interacțiunea câmpurilor magnetico-gravitaționale cu implantul respectiv sau cu materialul din care este alcătuit implantul, ci mai degrabă felul în care se regenerează osul poate cauza deplasarea șurubului sau implantului prin osul respectiv și poate acesta mai departe provoca crăpături sau alte leziuni a felului în care acesta se dezvoltă. Totodată, în China nu au fost probleme pentru persoane care au avut în zona capului anumite implanturi, nu s-a sesizat niciun fel de problemă. Is it safe for children? We are not allowing any children under the age of 18 into the system. It's in the contract. If you go on the store of the Keshe Foundation, you can book to come to Austria and go through the system. And it says children under the age of 18 are not allowed. Any age can go in. It's just for legal matters, we try to stay correct. In the future, we can't say no children can fly. I see Barbu Constantin has his hand raised up. Hello, Mr. Keshe. Hello, guys. I want to ask. I want to respond about this question. Yes, I prepared for this moment in the last 5 years. I was in the private KFSSI teaching with the intention to be part of this program, space program. And in the last 2 years, I start to have a special normal nutrition only with the plasma. And now my nutrition is 80% only with plasma fields and plasma water. And I am very healthy. I make analyze monthly. I'm very healthy. And for me, I want to be part of this test. I must to check my money to be part, because this is the big barrier for me to be part of this test. Is a lot of money in Romania, this 1,000 euro, but we'll see what's happened. Also, my soul is travel also with your soul, Mr. Keshe, and another beautiful souls. And we start to receive a lot of information from universal community to make some devices, new devices with MagRef technologies. And we working for a new generator and a new MagRef antenna. And also we receive another technology for a spaceship to create a special glass to using in the spaceship. Also in this new MagRef antenna generator is wireless, something like a Tesla, but more advanced with this technology. And also we are prepared to share everything, this knowledge with KFSSI Institute. Maybe when you decide, maybe when everything is set up for Romania,
with new development. Also, when the institute decide this, we can transfer all the knowledge, because we don't have the money to make. We gather some donations, but it's very hard. Are you working? Who is in your team? In my team is only 2 people, 1 lady and 1 guy. That also they are travel with the soul. We are not part of. We have our association. We are not part of Keshe Association. We meet in Linz in October with Marius, and also I was part of organize the conference in Bucharest. Yes, I'm aware of it. No, I just wonder which group you're in. Each country has got. We don't have we have our group. We are independent, and we are support KFSSI. Thank you very much. Any other question? I would have another question, please, and then there are another 2 questions on the chat here. My question would be, for a regular person, for example, if he is being trained with this flight unit, will he be able to reproduce this experience by himself without any other, let's say, intervention from any ganses, fields, or... This is the whole purpose of this work. This is the whole purpose of setting up this experience, this what we call a flight test, to train, to teach the man himself to do it. Without any other help? In a way, yes. Once you learn, once you can do, it's just you have to learn how to do it. And once you establish a connection with the system in Linz, anywhere you go, you're connected with it. If you listen to the talk of the John yesterday, he tells you that even he's in the US, he's connected to the machine here in Linz, which he used. L-am întrebat pe domnul Keshe dacă odată intrați în acea unitate și având experiența aceasta, poate nu odată, poate de mai multe ori, dacă corpul uman și poate întreaga ființă umană reține și învață din această experiență și va putea să o reproducă singură în viitor, fără a fi nevoie de alte ajutoare sau intervenții, da? Fără alte nave sau câmpuri sau gansuri. Și domnul Keshe a spus că exact acesta este scopul acestor teste, acestor experiențe pe care le avem acum cu această navă. Și John Bevan ne explică mai multe dacă urmărim înregistrarea. Sunt de vânzare aparatele respective. Aș vrea să cumpăr unul. Pe magazin sunt. Da, poate încă n-au intrat în producție în masă, dar vor fi. Am pus și o întrebare în chat, Marius. Da, sunt 3 întrebări. O să le iau la rând, dacă se poate. Mr. Keshe, there are 2 other questions from Bogdan Vasile and then another question from Marius Eduard. Can persons with hip implants heal somehow? No, we don't allow them into the system. Deci persoanele cu implanturi în zona șoldrilor nu pot intra în acest sistem. And the second question is same from Bogdan Vasile. A person with stroke can test or heal while using the ships, the enhancement units? You can test it. We allow in, yes, because we've had good success with strokes, with other trials. Okay. Deci, domnul Keshe a spus că se pot face teste. Nu știu ce înseamnă stroke, dar presupun că știți de ce ați întrebat și se pot face teste. Ok. Întrebarea de la Marius Eduard zice așa. Permite această procedură și călătoria în dimensiuni superioare acelei fizicalității? So Marius Eduard asked if these procedures allowed
the travel in superior dimensions than the physicality? Both. There are two systems, but you can do both. Da, deci permite ambele, atât în fizicalitate cât și în alte dimensiuni care sunt superioare, pentru că sunt două sisteme. Da, dacă sunt și alte întrebări, cine mai dorește, vă invităm. Domnul Virgil Brudaru are mâna ridicată. Bună seara, mă numesc Virgil Brudaru. Marius, vorbesc totuși în românește, traduci tu. Sigur. Deși îți spun în mare și vezi tu cum. Deci, deși nu cred că voi participa, e prețul prohibitiv pentru mine, totuși sunt curios de procedură. Am înțeles că sunt două sisteme, o ședință de 30 de minute, bănuiesc că nu este vorba de ambele sisteme, bănuiesc că alegi unul din ele. A doua problemă este că am înțeles că se fac mai multe etape. Deci prima dată te acomodezi cu fizicalitatea, te acomodezi cu sufletul fizicalității, te acomodezi cu sufletul și am înțeles că asta înseamnă pentru câte un scaun. Deci te așezi pe un scaun și te acomodezi cu fizicalitatea, te muți sau nu știu dacă am înțeles bine aici, adică dacă te muți de pe un scaun pe altul ca să te acomodezi cu cele trei și apoi să faci călătoria. Al patrulea, bănuiesc eu. Și nu știu dacă e același lucru pentru ambele sisteme. Dacă ai înțeles bine ce vreau eu. Zic să le luăm pe rând. O să încep cu primul. Deci sunt două sisteme și alegem cu care dintre ele dorim să experimentăm cele 30 de minute, nu? Dacă e așa sau nu e așa. Sau Okay. le poți folosi pe amândouă în cele 30 de minute, deși mi se pare cam scurt. Okay. Mr. Keshe, so the first question is, there are two main questions. The first of them is, if it's correct that we understand that there are two systems there, and for the 30 minutes we can choose with which one we want to experiment, or if we can choose both and have, let's say, half of the time with one system and the other half of the time with the other system. I think you have misunderstood. You test both of them when you're there. As I explained to the American teaching yesterday, you have a system which you go through 3 chairs and then another 3 chairs when you come out, and then you go through 2 systems. You have about half an hour in each system. But if we see, or if you see, you still are halfway in the process of whatever you are, whatever you're doing, you're not taken out that your half an hour is over. So you try both are 2 systems set, totally different. And you can you go through both of them. You don't need to choose. There is no choice. Ok. Deci, domnul Keshe a spus că nu e de ales, le vom testa pe ambele, nu ne dă nimeni afară când s-a încheiat perioada celor 30 de minute. Asta pe scurt, aș dori să mai văd odată înregistrarea. Da, ai înțeles bine. Atunci vine întrebarea aia cu scaunele. Trebuie să te muți pe cele 3 scaune, de pe unul pe altul, deci de pe 1 pe 2 pe 3 și după aia de pe înapoi pe 3 pe 2 pe 1? The second question is if you have to move from one chair to the other, let's say from chair number 1 to number 2 and then number 3 and then backwards. No, you're getting it the wrong way. Okay. You're totally the wrong way. There are 3 systems that you go through, prepares you for the flight test. And then there are 2 flight tests. You work with one, and then
When you finish with one, you go to the next one. When you finish with the next one, you come back out on 3 other chairs or 3 other systems. We call it a chair. A chair is go, you sit in the system that you reverse back into the dimension of the environment you live in. So you go, it's like going for, let's say you go for deep diving. You prepare, you go through a system, through tanks, and then you go diving, and then you come out and you go to the decompression tank. But this is not decompression, is adjusting your body to go in and adjusting your body when you come out. If you listen to John's talk yesterday, you understand, because he speaks about one of these phases when he goes, before he goes in. Da, deci You want to pe... translate? Yes. Deci pe foarte scurt, domnul Keshe a spus că vom începe cu primul sistem, după care terminăm cu acel sistem, trecem în următorul și după aia în următorul și tot așa. Din ce am înțeles eu, până acum nici am explicat. Deci e ca și cum facem scufundări, dar după care va trebui să ieșim într-o cameră de decompresie, să ne acomodăm cu presiunea, cred eu. N-am testat, n-am experimentat până acum, dar presupun că asta vreau să spun, să ne acomodăm corpul pentru fiecare din aceste etape. Da, deci tu rămâi pe același scaun, numai că adică accesezi diferite sisteme pe rând. Cumva așa nu înțeleg, deși nu știu dacă e chiar așa. Păi nu, că ai terminat cu primul aparat, după aia te muți în al doilea. Deci sunt cel cu 3 scaune, cu 4 scaune. Că te muți, s-ar putea să nu te muți fizic, te muți cu gândul. Nu, am înțeles că fizic. Păi nu, așa am înțeles și eu că fizic, dar uite că zice că nu e așa. Da, nu, și trebuie să vedem ce a spus. Marius a mai pus o întrebare acolo. Deci, o vezi? Nu, apare... Întrebarea este dacă prin acest gen de călătorie poate fi posibilă și accesarea dimensiunii creatorului. Marius asks if this kind of travel allows you to access the dimension of the creator. That's too far early for the man to reach that point. Că e prea devreme în acest moment. There is another question from Bogdan Vasile. He asked how many tickets do we have to buy in order to do it properly? So to test all the systems. Probably he It's only one system. We can do it once, or because you decide what the test is, what you want to do. Maybe when you sit in one system, you decide to go to moon. You sit in another system, you decide to go and see your uncle. You decide. Și deci trebuie 2 tichete? A spus că voi decideți pe care vreți să testați. Dar mă gândesc că are sens, adică pentru experiență un tichet. Adică câte vrei tu, în funcție de cât bani ai, dar nu mai mult de 20, am înțeles eu, 10-20. Poate ai trebui să întrebi maximul de călătorii care îți permite și de ce este o limitare. Aș putea să pun întrebarea asta, poate ne mai poate oferi câteva detalii. Someone in the chat asking, can I buy this unit, fly unit, or can I rent to the others? Are you rich enough? Depend of who is reading in the chat. And Virgil asking again. No. The person who
put the question, I'm asking him, is he rich enough to buy a unit? Da, deci, pentru cine dorește să cumpere unitate din aceasta, întreabă dacă doriți, dacă puteți ajunge să cumpărați. Dacă este suficient de bogat să își permite să cumpere o unitate. Nu cred că e cineva suficient de bogat să cumpere o asemenea unitate. Apare cu 1.000.000 de euro. E 10 milioane. What is that about? They asked how much does one unit cost? These units are valued at 10 million euro. Da, deci sunt 10 milioane de euro. 10 milioane de euro este una. Da. They are already sold. Și toate sunt vândute acum. But will there be any new production with more units? We are set to produce 2 to 6 units a month at the moment. Deci vor să producă 2 până la 6 unități pe lună. Somebody has asked here, does the unit have CE marking, or what is the compliance level? These are not medical system. These are flight system, and they are certified for what we call the flight. Anything else, as you decide to apply it for medical, our medical systems are certified. The enhancement unit, body enhancement unit, yes. These are flight systems. These are not medical systems. So, and secondly, they fall within the certified, they fall within the what we call test flight system. We don't need a C certification for medical application. Can you translate that? Yes. Deci domnul Keshe a spus că este o unitate de zbor, nu are nevoie de certificare asemenea unei unități medicale. Asta pe foarte scurt. De asemenea, mai este o întrebare tot de la domnul Ludoșan. O reparație la valva mitrală. S-a pus un inel de plastic, dacă este o restricție. Another question in the chat from... I want to ask a question. The gentleman who asked if they can buy or rent it. Can they afford buying it or can you afford renting it? Întrebare pentru cine a adresat acea întrebare legată de cumpărare. Domnul Keshe a întrebat dacă vă puteți permite să o cumpărați sau să o închiriați. We want this technology not just to be bought by the Americans or by the Chinese who can financially afford it. We want it to be in the hand of all the nations. Pentru că ne dorim ca aceste unități să nu fie cumpărate doar de americani sau doar de cei care sunt bogați și permit. Vrem să fie accesibile întregilor națiuni. Tuturor națiunilor. To the Chinese and to the Americans. The units which are sold now are to the Chinese and the Americans or rich people in Middle East. We would like and we what do you call it? The technology into the hand of the West, in the hand of people in Austria, in Germany, in Romania. It cannot become just because people have the money to do. We have rich people from Middle East who have placed order. We have people from the United States which have placed order. Chinese have placed order because they have the money, they can do it. But if any of you has a financial meaning in any shape or form, Keshe Foundation will collaborate. I will try to translate. Deci în acest moment sunt foarte multe comenzi din Orientul Mijlociu și din America de Nord, însă domnul Keshe nu dorește să fie accesibile doar pentru anumite categorii de oameni sau
cu precădere celor din vest sau din China care își permit mai mult, ci să fie accesibile maselor largi și dacă și noi, într-o anumită măsură, ne dorim sau ne permitem sau avem parte la anumite surse de finanțare, într-o formă sau alta, Fundația Keshe este deschisă la o colaborare sau să găsească o soluție, cel puțin. Nu uita de întrebarea mea, te rog. Când vine momentul, cu siguranță. Cât costă o închiriere a acestui sistem? Another question was, how much does it cost to rent the system? We don't rent the system. We partnership with different groups of people. Deci, aceste sisteme nu sunt de închiriat, ci se creează parteneriate cu persoane sau grupuri de persoane. If you want to do such a test with NASA or other agencies, you pay €1 million, €2 million, just do one certain an hour, half an hour, even 5 or 10 minutes flight. We brought it to 1,000, that it doesn't become free, that everybody thinks, oh, it's just a joke, or at the same time, people have, when they spend €1,000, they know they're coming to get something and evaluate something. If you have $500,000, we talk to you. But it has to be real, not I know an investor and this and that. If any of you as Romanians, I know there is a lot of rich people. We travel quite a lot to Romania. There's a lot of rich people amongst Romanians. If you have $500,000 you can put on the table, we'll talk. We finance the rest. But it has to be real. With the Americans, they have to pay the full amount. Chinese have to pay the full amount. People from United Arab Emirates, they have to pay the full amount. But if any of you can, like in Romania or Balkan countries or whatever, or Africa or whatever, you come up with 5%, 10% of it, which is 500,000 or $1 million. We negotiate, we sort it out. I will try to translate this. Pe scurt, domnul Keshe a spus că sunt la NASA, de exemplu, se poate experimenta ceva similar pentru mai puțin de o oră, chiar câteodată mai puțin de jumătate de oră, un sfert de oră pentru 1-2 milioane de euro, pe când fundația a fixat un preț nu la fel de mare, dar totuși nici unul care să fie considerat ca o glumă, și își dorește ca cei care vin alături să vină la modul serios, să nu perceapă ca pe o glumă aceste experimente, să ia fundația în serios, iar pentru țări precum România, țări din peninsula balcanică, țări din Africa, poate face acest lucru mai accesibil. Asta nu înseamnă că trebuie să plătim integral întregul preț, dar pentru cine are €1.000.000 sau mai puțin, chiar și jumătate, este deschis, se poate face o cofinanțare din partea fundației pentru a putea beneficia de acest sistem. Dar trebuie să fie ceva real, trebuie să fie credibil și cine vine să vină cu inima deschisă. Nu trebuie să spunem știu pe cineva care și la un moment dat lucrurile să se oprească acolo. Trebuie să fie ceva foarte serios. Marius, am ridicat și mâna, se poate? Sigur. Bună seara, domnul Keshe. Am avut plăcerea de a ne cunoaște personal la conferință. V-am arătat acel condensator plasmatic. Întrebarea din seara aceasta este dacă cu ajutorul dispozitivului de călătorie se poate face călătorii în timp, înainte sau în viitor. Mr. Nicolae Georgescu knows that, said that he met you at the Romanian conference where he had shown you plasma capacitor some time ago. His question was, with this flight unit, if we can travel into time, like in the future or in the past? No.
Deci nu se poate călători în timp. Doar călători în realitatea fizicalității existenței tale. Scuză-mă că am zis asta. The only way you ever travel in the future or past is by memory. And to what we understand of the work of the fields is impossibility to put the past together in a physical dimension. The same as the future, because you have no control over what comes to be in that point in the future. These were good when you were selling movie stories and books, sci-fi books. In reality, it's impossibility. You can go through the line of the memory, yes. Deci, domnul Keshe spune că putem cel mult merge pe linia memoriei, dar nu putem aduce trecutul în prezent sau viitorul în prezent. Asta nu se poate face și putem accesa doar prin intermediul memoriei. Aș vrea să întreb pe domnul Keshe, înseamnă că ne putem mișca doar în interiorul matricii materiei cu un mic, care reprezintă fizicalitatea? Another question is if we can move only inside physicality, like in the matrix that represents physicality. No, not with one of the systems. Deci nu cu unul dintre aceste sisteme. Atunci să precizeze această călătorie, cum o facem, unde o facem, referitor la poziția noastră temporală. So the question is if you can please explain a little more how do you do it and what is the position of the man, I think, all this time while experiencing this 30 minutes of travel. It's not the 30 minutes, you decide. All right. It's a knowledge. If you go back to part of the teaching, we explained to you there is a lot of feelings and emotions that we don't have a word for it in English or in any languages. You'll find that it's a new way, or it's the way which the universe works, which we were not aware of. Till you don't experience it, you don't understand it. And then it opens up a new door, new insight, new dimension in travel, in food, in everything else. Let me see how can I put this. Yeah. A spus domnul Keshe că nu pot ști exact până când nu experimentez, dar odată căpătată această experiență și cunoaștere o aplici în orice. Pe scurt. Dar, în principiu, fiecare decide unde, cum și când, unde vrea să călătorească, unde vrea să fie. Mai am o ultimă întrebare. Dacă am un prieten în Canada, pot face o călătorie, să-l vizitez și să pot dialoga cu el în mod fizic? Adică, sub ce formă poate fi această față în față, nu? Legătură, da. So another question is if he has a friend in Canada, if he wants to travel to see him and speak to him face to face, is he capable of doing that? Yes. Da, deci răspunsul e că da. If he accepts to see you, yes. Deci dacă el acceptă să
să vă primească vizita, da, cu siguranță. There are two more questions on the chat. One of them is regarding, let's say, an intervention to the valve, like the heart valve, and there was put on a ring, a plastic ring. Is this causing a restriction? Can you repeat that, please? So it was an intervention at the heart valve. There was put a plastic ring. It's like a surgery. Oh, you mean the plastic valves? Yes. Yes. The No, advice. sir, plastic bulb, only a ring. Plastic ring. O-ring, plastic O-ring. A plastic ring on the valve. On the valve. Yeah. I cannot tell you that. With a metal valve, with the natural pig valves, we don't see any problem. Plastic is a different thing because you have combination of the carbon and the hydrogen in it. So it's not a valve, only a O-ring. Oh, you have an O-ring in one of the blood vessels. Yeah. Don't think should be any problem. Thank you. I can't tell you, we don't look at it. We don't look at but when there are metals, we see problems. Deci, acolo unde sunt metale, mai pot interveni anumite probleme. Însă, acolo unde este plastic, de exemplu, nu se poate spune acum cu precizie, pentru că plasticul este o combinație de carbon cu hidrogen și nu știm ce efecte poate avea. Deocamdată aș completa eu. Dacă sunt întrebări acum sau dacă trecem la următoarea întrebare de pe chat? There is another question on the chat. The question is, during one travel, can the unit be seen by the people outside? For example, during flight, can this unit be seen by other people? Yes. The beauty of it, this system, we have placed it in a concrete block to show that you do not need to be in the open space to travel. Răspunsul este că da. Frumusețea acestei tehnologii este că această unitate se află în interiorul unei clădiri din beton. Da, și frumusețea face că aceasta se poate deplasa. Sper că am prins bine. Pentru a arăta că călătoria se poate efectua și fără a avea această confine, această problemă cu fizicalitatea. Beton. Da, cu bariera, da, de beton. Da. Alte întrebări, dacă mai sunt? Înțeleg că acest sistem de zbor nu pleacă din locul în care este doar. So the question is if the flight unit does not leave its place where it belongs. Yes, it does. It's set up to do that in a specific way, yes. We call it a flight test. We are not just sending you into something. We call it simulation, but it's set up. There's a full flight system. But if you can match to it to fly it, because you're the captain, you have to decide. Da, deci, din ce înțeleg, în anumit context, aceasta se poate deplasa pentru că este unitate de zbor, totuși. A fost făcut ca și sistem de simulare, adică simularea zborului, dar dacă atingi anumiți parametri, poți să te deplasezi cu el, de să fie un zbor complet.
Da, corect. Mulțumesc, Dan. Da. Iar tu ești capitanul și tu decizi unde, cum și când, unde vrei să ajungi. Another question on the chat from Ciprian. During travel, is the microwave cosmic radiation interfering with the equipment of the passengers on board? No. First of all, you're not allowed to carry anything with you. When you come into the building, we strip you from anything. We take everything off you. No mobile phone, no money, no coin, no change, no wallet, nothing. And we do not allow anybody to come in with anything. So there is nothing to interfere with. That's why we don't let people with, what do you call it, implants to get in either. Deci nu se poate intra în această unitate cu telefon mobil, cu portofel, monede și așa mai departe, da? Toate rămân afară. De aceea nici persoanele care poartă sau care au implanturi, nici acelea nu pot folosi această unitate. De aceea nu are cu ce să interfereze aceste radiații sau micro. We are testing a full flight system. We are not testing something just to have a test. There are no control rooms in it. There are nothing in there. Da, testăm aceste nave, dar nu doar de dragul de a face un test. Acolo nu sunt controle, nu este bord, nu avem butoane, nu avem așa ceva. Este ceva diferit. Marius, sunt două sisteme, sistemul de zbor, sistemul de îmbunătățire, care sunt oarecum similare. La sistemul de îmbunătățire există aceleași restricții pentru cei care au implanturi? The question is, for the Universal Body Enhancement Unit, are there the same restrictions as for the people wanting to reach the flight unit? Yes, more or less, because it's the same kind of fields, yeah. Okay, so no implants, no coins in the pockets, no phones, no nothing. Yes, of course. Da, deci sunt cu aceleași restricții. Da, pentru că sunt construite similar, după cum ați Și spus. atunci oamenii care au fost ciopărțiți în viața actuală, ciopărțiți și părți înlocuite în ei, nu mai pot fi recuperați? Presupun că depinde cum au fost înlocuite părțile respective. Au fost Am și spus ciopărțiți. operații estetice fără metal sau cu metal? Cred că asta. Nu. Cei care au implanturi, e vorba de cei cu implanturi, Marius, care au fost ciopărțiți de medicina actuală, ei nu mai au nicio șansă să se mai recupereze? Asta e întrebarea. So the question is if the people who have suffered a lot of medical interventions, they have no chance of being brought back. What you mean? People who suffered a lot of, let's say, implants and surgery during their lives, probably they are not able to be brought back. At this moment, we are very cautious. In the future, there should be no problem. În acest moment ei sunt foarte atenți cu aceste situații, dar pe viitor nu vor mai fi probleme. Asta este bine. There are a few more questions on the chat. One of them is, once we reach destination, for example, US, can we assume that the local authorities will intervene because there's no law for us being there? This is part of the problem Keshe Foundation has faced regarding this technology. People can cross borders, can go to different countries,
And this is one of the things which now we are looking, the Americans are looking, the Chinese are looking, the international organizations are looking. Once we start testing and people start actually traveling to places, what is going to be the new regulation? This is a new dilemma. Deci, domnul Keshe ne spune că e o nouă dilemă pentru că odată utilizate aceste unități de zbor, practic nu vor mai fi granițe, vom putea călători nestingerit într-o parte și în alta, iar autoritățile marilor state au aceste lucruri în vedere și se discută probabil sau... This is something which has to be sorted by the governments. We cannot stop development of technology just because somebody wants to know whatever, whoever. Technology is here, we're testing. You sit in the system and you want to go and sit in a given position with somebody in another country. What are the legal rights? These are all going to come up in the next few months and weeks. When we have knowledge seekers from Romania end up in New York and you want to book in a hotel and say, what's your passport, where's your visa? I came in, how did you get in? These are all what is to come. We don't talk about it because till we don't get you on and moving and literally sitting down, then the governments have to look into what is the next step. Deci, domnul Keshe ne spune că aceste situații trebuie să fie rezolvate de către guverne, probabil printr-o nouă legislație, pentru că, de exemplu, căutători de cunoștințe din România vor ajunge în America și vor dori să șadă la un hotel, de exemplu, și când se vor cere pașapoartele sau se va cere pașaportul, nu vor avea ce să arate. Sunt situații care vor fi rezolvate în următoarea perioadă de timp, săptămâni, luni de zile, probabil. These are new conditions which are coming up, and governments cannot tell us you cannot develop this technology because we can't control. This is what it pushes for one planet, one nation. This technology forces that somehow we create an international government. Această tehnologie forțează crearea unui guvern internațional pentru că în acest moment, prin această tehnologie, guvernele nu își mai pot exercita autoritatea sau controlul în toate situațiile. Deci este ceva ce trebuie să rezolve în următoarea perioadă, e ceva fără precedent și va trebui soluționat. O mică întrebare. În situația asta, why do we have so many phones, microphones open? Can we close some of these microphones, people who are not there to talk? Yes, of course. But there was another question coming from Adrian Foltanu. Yeah. Scuzați-mă, domnul Keshe. În situația asta, atunci oamenii totalității, cum ne vor privi pe noi? Oare nu ne vor privi ca pe găinile care am scăpat din coteț? The question is if authorities will see us like checking, getting out of the, let's say, shell and running everywhere. I don't understand. Chicken in the cage, looking like a chicken in the cage. How to look the people, the other people, the outside people, from the community, how it look at us like a chicken who escape from the cage. We don't escape. This is a new method of transportation. What did they do when the first plane landed in Romania? Did the people run like a chicken hiding?
Deci prima oară când a aterizat nu știu cine în România, au fugit oamenii ca și găinile? Problema nu este așa. Cum vom fi priviți de oamenii comunității universale când vom pleca și vom începe să ne transportăm? Aici este problema. Da, răspunsul a fost că este o nouă metodă de transport, a cărei regulament n-a fost încă stabilit. Deci este ceva nou, dar e totuși o cale de transport, nu este o cale de a scăpa de sub anumite forme de control. Cam Deci asta. să înțelegem aici că, în ghilimele, comunitatea universală este pregătită să ne primească cu drepturi depline? The question is if the universal community is ready to guest us with full rights. What do you mean? By the fact that we have this knowledge of transportation. And what do you mean? Can you explain? Dacă, domnul Adrian, dacă puteți să extindeți un pic. Deci, noi suntem pionieri în această știință a deplasării prin aceste metode. Restul comunității, totalității au rezolvat această problemă. Și de ce spun asta? Omul este singurul care a fost capabil să creeze o mașinărie să se deplaseze, restul se deplasează altfel. În situația asta, comunitatea universală este pregătită să ne primească? Asta este întrebarea. Shortly, he said that the human being is the only being that travels or needed to invent a machine for traveling. Meanwhile, other beings do not need a machine to travel. They can do this naturally. And the question was regards to that, if we will be able to reach them or probably getting into contact with them by having this knowledge of traveling. I don't understand. I can't understand what he's trying to tell us. I am very sure I did not put this also very good. Am mai pus o întrebare în chat, Marius. Sigur. Îmi cer scuze dacă n-am reușit să prezint foarte bine situația. The question is if universal community are aware about us and they want to meet us in their... Yes, of course. They're as much aware of the technology which is getting developed at the moment. Another question in the chat is... Marius, să le traduci răspunsul, te rog. Era întrebarea la domnul Adrian Fulten. Da, pe scurt răspunsul a fost că da. Așa sunt... Deci să înțeleg comunitatea totalității, da? Oamenii totalității sunt pregătiți să ne primească. Eu asta am înțeles și eu din ceea ce a spus domnul Keshe, că abia așteaptă. Ceva de genul ăsta am înțeles. Da, Poate... mi-e greu să formulez, dar în mare parte ăsta e răspunsul, că da. Cu engleza mea nu prea stau foarte bine. Ce vreți? Asta este. Am 62 de ani. Mă întreb de unde mă mai pricep la ea cât de cât. Dar, mă rog, business-ul m-a obligat să fac treaba asta și să o învăț. Sigur. Destul de târziu. Următoarea întrebare, dacă... Treceți la următoarea întrebare și eu, unul personal, mulțumesc domnului Keshe și am încheiat seria de răspunsuri pe care o aveam. O singură întrebare, Marius, la sfârșit. Vreau să eu mai pui tu, dar după ce termină toată lumea. Grupul Bragadiru încă îl așteaptă pe domnul Keshe în ceea ce a promis. Atât. Mulțumesc. Am formulat întrebarea în chat. Okay. We will go to the next question then, and he wants to ask again at the end of this session
one other question, but I will go to the next question that in the chat. So Bogdan Vasile asked, if I become a pilot and I get connected with the unit forever, can I expand the fields to take any other persons or things with me in the ship? Yes, if you can. Deci, întrebarea a fost dacă devin pilot în ghilimele și mă conectez cu nava aceasta sau cu unitatea pentru totdeauna, dacă voi putea să expandez aceste câmpuri, poate ale mele sau ale navei sau împreună, aici n-am înțeles, și voi putea să duc cu mine și alte persoane sau obiecte. Presupun că obiecte mai puțin, poate alte persoane care să nu poarte tot așa monede prin buzunar, portofel, telefon și așa mai departe, ținând cont de anumite interferențe cu câmpurile. Trecem la următoarea întrebare. Marius, o întrebare punctuală referitoare la dispozitivul de îmbunătățire. Eu am fost operat acum 30 de ani pe coloană și am rămas cu oarecare, cum să spun eu, imposibilitate de a face mișcări. Așa. Imobilitate. Aș dori, dacă domnul Keshe este amabil, să-mi spună, intrând în această unitate de îmbunătățire, este posibilă revenirea la o funcționare normală anterioară operației pe coloană? De aveți implanturi? Nu. Okay. Mr. Nicolae Georgescu asked if he suffered the surgery 30 years ago at the spine, and if he uses the Universal Body Enhancement Unit, is he able to restore his spine to do, let's say, natural movement? Because now he cannot do, he's limited in the way he can move. That has to go with the doctors who run the system. They understand the limitation. Thank you. Deci, aceasta trebuie rezolvată cu doctorii care lucrează cu acest sistem și care înțeleg limitările acestuia. Dar și unde pot avea precizări? Adică să știu dacă pot veni, cu cine iau legătura anterior. He asked who can he contact and how can he reach these doctors in order to come and have a discussion or to present the problem. What do you mean by that? Maybe he wants to get in touch with medical doctors who use the unit, and probably he wants to reach links or somehow access the Universal Body Enhancement Unit to restore his... Să nu cumpere etichetul degeaba. Asta vrea. Nu, că sunt două lucruri diferite. E unitatea de zbor și unitatea de medicală. Sunt două lucruri diferite. Dacă am înțeles bine. Da. Sunt două lucruri diferite, așa este. Da, dar el vrea să știe dacă ar avea efect, să nu mai cumpere biletul degeaba. Exact, asta vrea să știe Nicu. Și eu, din ce am înțeles că ai explicat până acum, cu implanturile, acolo la tine, Nicule, două vertebre alea s-au oxidat între ele, de-aia imobilitate. Putem discuta asta după această discuție. Discutăm mâine seară, băieți, comentarii. Marius, am și o întrebare. Sigur. Vreau să știu, pentru cineva care călătorește și ajunge la destinație, poate chiar să acționeze fizic acolo, adică să producă modificări în fizicalitate? Another question is, for people who travel and reach destination, for example, with the flight unit, can you do some modifications? Can you interact with the physicality out there? What do you mean? Adică dacă poate chiar să acționeze în fizicalitate, direct acolo, să modifice ceva în fizicalitate la locul unde a ajuns.
poate atinge fizicalitatea și o poate influența? If you can example, Să interacționeze cu locul de destinație. Asta va să zică Marius. For example, if you can interact, if you can touch the destination point, maybe you have some buttons there or some rocks. Can you touch the rocks? Can you take them in your hand, or can you press the buttons? This is what we said. If you bring some rocks back, that it can be transferred and exist on the energy of the earth. Yes, you can. Deci da, se poate. Și mai am o întrebare. Se mai poate testa și utiliza unitatea de îmbunătățire la linț? The other question is if you can use the Universal Body Enhancement Unit when you reach linz. What do you mean? No. The Universal Enhancement Unit in Linz is not operational. Deci unitatea aceea din linz nu este funcțională și nu se poate utiliza. Another question in the chat from Mihaela is, does it need let's say, I think a special place for landing, like an airport or something? No, is no, necessary? you can land and take off anywhere. Okay. Deci poți să aterizezi și poți să ții zbor și poți să oriunde. Nu e nevoie de aeroport, traducere. Another question from Christian is, can be allowed to be able to connect with them as they are from another location from Earth or any other dimensions? Christian, can you please detail a little more your question? Hello. Thank you for all. I felt some stuff happening inside me or around me or somehow that I can be able to access different levels of interaction. And I was wondering if we can be so grateful to join this experience from our place where we live without being there. Or, yeah, anyway. It is hard to explain, but I would love to be there. I cannot. I would love, and I would be extremely pleased to touch that feeling that we can do that. Yeah. Thank you. Okay. Any other question? There are a few more in the chat. One of them is from Ciprian. If you are concerned with misuse of this technology, wouldn't it be a better idea to use it in rich countries as opposed to the poor countries that we know they will use it to enrich themselves, not always on legal routes? What do you mean by that? Probably he wants to say in poorer countries, they want to get enriched to make money with this technology. This technology, when it's released in a mass, nobody can get rich by the others because everybody has access to it. This is how the Keshe Foundation always worked. Otherwise, we could have sold our technologies years ago to multinationals and everything else. Deci, răspunsul domnului Keshe a fost că nu se poate îmbogăți nimeni pe seama acestei tehnologii pentru că toată lumea are acces la ea și acesta este scopul Fundației Keshe de a face disponibilă pentru toată lumea această tehnologie. Ar mai fi o întrebare. Poate fi utilizată această tehnologie pentru a transporta un material fizic? Another question from Marius is if we can use this technology to transport a physical object or matter. Yes.
All right. Another question is if from Bogdan, if we book a ticket, the flight time getting in and getting out should last only 30 minutes, or we can stay as long as we want and come back when we want? We try to limit you, but we said we will not limit Peter. We do not limit people. Da. Întrebarea a fost dacă, odată cumpărat acest bilet, ne limităm la doar 30 de minute sau putem să stăm acolo cât vrem și răspunsul domnului Keshe a fost că nu ne limitează la doar 30 de minute, dar nici nu putem sta foarte mult. Încearcă cumva să ne limiteze, dar nu este neapărat la 30 de minute. This is the same question as the one before that Mihaela asked, more or less. And another question from Mihaela is the place of travel. How does it get established? By intention or coordinates as latitude, longitude, GPS, whatever? It's something that I remember asking you some time ago. What do you mean? How can you establish where you go? Is it through intention? Yes. All right, thank you. I think these are all the questions that I can see on the chat. If there are any other questions on the live. Dacă sunt alte întrebări, vă rog frumos, am încheiat cu cele de pe chat. Dar nu ai spus, nu ai tradus, te rog frumos, întrebarea celei de pe chat, te rog. Da, întrebarea de pe chat a fost dacă locul de deplasare se stabilește prin intenție sau prin coordonate, da? Latitudine, longitudine. Răspunsul a fost că prin intenție se stabilește unde vrem să mergem. Mulțumesc! Da, cu drag. În legătură cu timpul alocat, a explicat domnul Keshe că nu este de jos din scaun pentru asta. Și întrebarea mea retorică este: câte zile, ore, zile, luni poți să visezi în 30 de minute, având în vedere că viteza gândului sau a sufletului este infinită? Dacă vrei... Să încerc să pun cumva. Dan asked how many days or how much time can you compress in this 30 minutes of experience? We are trying to get this experience to as many people as possible. Yeah, some of you might go in and don't experience anything. Some of you might go and experience totally different things which you're not expecting. One of the tests we did, the person was not expecting to sit with the mother and father who died years ago and solve a problem which they could not solve. Probably he meant that when you are inside the unit, for example, you may feel like days have passed, but maybe in reality only 1 minute has passed. So that's the experience you have to bring back and explain to us. When you go through the system, every stage there is a report you have to fill in. What you saw, what you felt, what you've been, what you've done. This is not just for you to come and go. You come in for us to gather data, to gather information. Da, deci, Dan, ca răspuns e în felul următor. Acolo poți experimenta oricât, oricum. Ei nu pot decât să îți dea un raport la final pe care să-l completezi și să spui, pentru că acestea sunt date pe care ele colectează. Deci va trebui să spui ceea ce ai văzut, locurile unde ai călătorit, ce emoții ai simțit, ca să facă o statistică, să colecteze niște date, să-și dea seama modul de a îmbunătăți acestea sau experiențele noastre efectiv puse în date.
Exact, absolut tot, pentru că a spus un pic mai devreme, fiecare are experiențe diferite, unii pot să simtă ceva sau să experimenteze ceva, alții pot să nu experimenteze nimic. Și ca și completare pentru traducere, a fost una dintre experiențe, a fost că unul dintre căutătorii cunoaștere care a intrat în sistem s-a întâlnit cu mama și cu, nu mai știu, părintele ceva care a decedat de ceva timp și au luat cina împreună acolo și-au rezolvat probleme care nu puteau fi rezolvate. Și acum am închis ghilimelele și tac. Da, mulțumesc, mulțumesc, Dan. Am omis asta. Another question in the chat from Florin. I have to go to another meeting with another group. If you ask a couple more questions and then I have to leave. Just this one last question from Florin. He asked, how can we all benefit of this technology? The way you benefited by the gases, the way some of you benefited if you understood by the MAGRAPH system. Some of you benefited by the products of the Keshe Foundation. This space technology will take a decade, maybe less, maybe more, to bring the changes. This is the beginning of a cycle. I will try to translate. Deci, întrebarea lui Florin a fost cum putem beneficia cu toții de această tehnologie, iar răspunsul domnului Keshe a fost așa cum am făcut-o și până acum, cu gansurile, așa trebuie să facem și până acum, și de acum înainte, pe foarte scurt. Magraburile cu produse care au fost de la store, deci în același mod este un nou ciclu, un nou început. Exact, da. Am încercat să o scurtez foarte, foarte mult. Pe scurt, și eu vreau din partea grupului Brigadiru să-i transmit domnului Keshe că încă suntem aici, nu plecăm nicăieri, îl așteptăm și sperăm ca ceea ce dânsul a promis să realizeze. Mulțumesc. Atâta vreau să spun. Și îi mulțumesc domnului Keshe pentru această seară minunată petrecută împreună cu dânsul. Adrian said that he thanks you from the Brigadier group, and they are also waiting for you to join them and to continue your discussions with them. Thank you very much. If any of you would like to join us in this, if you can pay for it or collective few of you to pay for one or two, we would like to have you there to add what we call the knowledge line of Romanians into the bank of the information. And if any of you can make your way to Linz, if you can pay the €1,000 and the rest of it, which is the forms, try to make it to be in Linz in the next week or so. That allows us to gather as much information for the flight systems and everything else. And I thank you very much for being there and the strong commitment of the Romanian group to the Keshe Foundation. Thank you very much, Mr. Keshe. Thank you for being here with us. Mr. Keshe. Thank you, Mr. Keshe. Thank you very much indeed. Și mulțumim pentru traducere. Cu drag. Dacă doriți, mai putem rămâne. Thank you, Marius. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Keshe. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Keshe. Thank you. Thank you. And the new meeting with you, Mr. Keshe. Thank you.